Hello semua orang. I rasa I nak buat satu video dalam bahasa Melayu sebab ada semua video I semua cakap bahasa Inggeris. I just nak complain je sebenarnya. I memang suka complain. I rasa benda yang paling I pandai buat adalah complain. I rasa every time I complain, I paling kelakar sebenarnya. Bila macam I cuba buat macam structured videos to behave, I selalu agak nervous, I agak takut. I tak tahu kenapa. I macam tak tahu kenapa. Korang siapa faham? Tak ada siapa faham ya? I tak tahu kenapa. Bila I buat macam like, you know, macam those random rant, me just spitting out my mouth, I cakap macam apa yang nak. Dan I rasa I paling pandai dan I paling kelakar bila I cakap dalam bahasa Melayu. Walaupun I dah 22 tahun cakap bahasa Inggeris. Okay, cakap bahasa Inggeris kan, tak tahu lah whether macam obvious ke tak, tapi it's kind of like my whole personality lah. Ya, I duduk London sebenarnya. Tapi sejujurnya korang, I cakap tak, I tengah jujur. Aku penat cakap bahasa Inggeris. Ya Allah, tak siapa faham. My whole life kind of made it my entire personality yang macam like, oh, I'm better at articulating my thoughts in English. It's just a lot easier to speak in English. Like I'm not really good in Malay. tahu lah, time I kat Malaysia macam tu. Bila I sampai je dekat tanah London ni, tiba-tiba I macam like, ya Allah, tolong bagi aku cakap bahasa Melayu sahaja. Nobody fucking cares, okay, bila you cakap bahasa Inggeris dengan orang-orang putih ni. Tak ada siapa pun akan pergi kat you macam like, your grammar's wrong. Kita tak ada siapa pun buat benda tu kat you. Tapi aku tak tahulah, aku takut. Benda paling penting untuk kita adalah kita boleh cakap dua bahasa, okay? Kau pasal boleh cakap dua bahasa. Another punya pasal trait juga adalah okay, sebenarnya, okay, sabar. Okay, I habiskan this thought dulu baru I boleh cakap pasal the other thought. Tapi another punya personality trait adalah, oh shit, I forgot what was the personality trait. There's so many thoughts going on. Sebab I nak jadi copywriter, I join lah satu community copywriter ni. And then we had a call with this guy. He's such an amazing guy. Every time macam rasa macam like, ya Allah, kena. It's so hard. New skills. Bila you dah 23 kan. Aku cakap macam 23 tu macam kau dah tua. Tapi tak pun. Sebenarnya literally 23 tu macam you masih anak muda. You literally 23 tahun jadi dewasa. Aku tak tahu kenapa macam kecoh sangat. Macam susah sangat lah. Macam dah tua bangka. Tak tahu aku yang salah ingat ke apa ke. Tapi tak salah I macam the person asked like English is not their first language. So macam there's always that sort of fear or like macam insecurity. Macam mana I nak produce good writing, you know. Padahal English not my first language pun. Pasal dia macam cakap lah, at the end of the day, whether English is the first language or not, language is yours. Pasal I macam like, wow, that's literally it. Language is yours. There are ways that we understand English the way that English people do not understand, and there are ways that we basically like even how like we approach both languages is also very different as well because of like the structure of the language. I think it's so interesting, especially when it comes to like talking about, at least in my experience and in social circle, in my very limited small circle experience as well, whenever we want to talk about something that's like remotely emotional or like something yang macam kind of hard to talk about, it's always easier to speak it in English. I feel like because English is not our first language, so there's not much. It's not, I feel like it's a study already done, okay, it's confirmed. It's a lot easier to talk about like hard things in your second language because there's not much emotional attachment towards your second language compared to your first language. That's why I am very happy that I did my therapy here, because I feel like it's a lot easier for me to speak about my emotions because I don't have to talk about it in Malay. But yeah, I think we did actually have like a conversation at one part that he says, whenever I talk about my feelings, I already make it sound really nice and very palatable and very consumable and digestible, and I've already like reflected on it so much. That's what he said to me, and I feel like that's probably because I always have to translate my thoughts into English. And yeah, and he also mentioned that, oh, this is something that I was like, oh, I terkejut gila bab. Dia kata macam, cause like it's so obvious that there's so much rage and there's so much anger. I hanyalah storyteller. I definitely like hide away my rage semua tu. Dia kata macam like, what is it? Like, tell me what's your emotions. Like, I don't want to listen to your reflections. Dia macam, apa yang you tengah rasa sekarang ni? Pasal macam like, anyway, speaking about my therapist, he really do just be saying things tau. I cakap lah pasal body dysmorphia I ada banyak isu korang. I punya isu memang masa tahulah, tak ada sebab kenapa I kena letak banyak sangat I punya self-esteem dekat I punya macam physical parts tau. Macam why? Ada banyak lagi benda yang buat dalam hidup ni tak melibatkan physical validation pun, tapi macam physical validation antara benda yang paling I nak. Macam why? Macamnya kalau macam katakanlah time I kecil kan, I macam model ke apa, kan faham lah macam aku nak sangat physical validation tu.
I will sit on this. I will sit on it and I will think about it. If I do have an answer, I will give an answer. But I don't have an answer yet. So, why did I even start doing this in the first place? I cakap dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba aku dah mula cakap bahasa Inggeris. Cakap bahasa Inggeris kan. Kelakar every time I complain pasal macam aku tak nak cakap bahasa Inggeris. Tak siapa pun paksa aku duduk sini sebenarnya. Macam like I literally did this with myself. And I sumpah macam like, and kalau nak balik you boleh balik. I macam nak duduk sini. Why? Why? Tak sama paksa. Again, tak sama paksa. Aku tak faham. I tak faham. Tak sama faham. I pun tak faham. I duduk sini sejak bulan 9 last year. Duduk seorang. Tak ada seorang pun ada dengan landlord. Tapi dia macam essentially seorang lah. Sebab I pun rapat sangat pun dengan landlord I. Macam jumpalah kawan-kawan Malaysia I kan. Sekali-sekala every weekend masa tu. Tapi dia macam like I ada satu period lama panjang yang I cakap bahasa Melayu. Sebab I macam sentiasa. Yelah orang-orang kerja semua cakap bahasa Inggeris kan. Tak cakap bahasa Melayu kan kat situ. Macam tak kelakar pun. Kadang-kadang orang suka cakap macam bila jumpa macam malaysians kat luar negara macam like ayo lu cakap bahasa Melayu dalam cakap bahasa Melayu macam like it's actually real. Like I feel it as well. And it's just like macam like exactly how I started this video. Like I said, it's a lot easier to convey my thoughts in Malay. I'm smarter, I'm funnier, and there are just things that these white people would understand because they're not Malay, okay? Ada kakak-kakak lawak I nak buat ke apa ke macam dah diorang tak ada lah. They don't have the particles like lah ke, nya ke, pon ke. Macam diorang tak ada benda-benda tu. So macam kadang-kadang ada satu benda aku nak cakap dalam bahasa Inggeris sampai sebab diorang tak ada benda-benda tu. Dan macam kadang-kadang macam banyak sangat cakap I dah tahu I nak cakap. Oh, ingat dah. Okay, so tu lah. Macam I rindu sangat lah cakap bahasa Melayu tau sebenarnya korang. So, bila kawan I ajak pergi Coventry dan stay lama sebab kawan-kawan ni nak buat Christmas dinner, I macam like, you know what? Yes, I will. Nice lah. Bila I kan jumpa kawan I dengan kawan-kawan dia yang sekarang jadi kawan I dah. Macam best sebab macam like, wah lamanya I tak cakap bahasa Melayu berterusan uninterrupted. I boleh cakap banyak-banyak dalam bahasa Melayu dan dia sangat best sebab ada lama tak cakap bahasa Melayu banyak-banyak. I agak penakut sebagai seorang manusia sebenarnya. Tahulah macam mana how I tunjuk myself on the internet. Personality, the persona that I portrayed on the internet buat macam like ni manusia yang sangat sociable. Tapi I taklah sociable sangat sebenarnya. Tahulah aku memang cakap banyak. Tapi sebenarnya kalau I boleh duduk diam dan senyap dan tak bercakap dan macam dan senyap dan tak bercakap. Malangnya I'm a chatterbox, okay? Mulut aku suka bebel, nombor 1. Nombor 2, ada banyak sangat thoughts that going on inside my mind. Okay, cakap pasal tu kan, I went on a date tau. Lepas tu and then dia cakap lah macam like, oh sometimes it's just nice to walk around London and just hear the hustles and bustles of the city, like looking at people and stuff. And then like, you can do that. And then macam like, I macam like, yeah, dengar music ke dengar podcast kan. And he's like, no, like actually listening to the nature sounds, you know. But I like, oh my god, you can do that. You can just sit with your thoughts and not go insane. Oh lah, I can't get a fucking break. Otak I just sentiasa macam, it's just constantly worrying 1000 spins per second tau. Dia just sentiasa ada je benda dia fikir. The only time dia betul-betul senyap mungkin tak tidur kot. Sebab I bukan manusia jenis yang bermimpi. Alhamdulillah, syukur I get a fucking break. The question is, you tak cakap ke dengan parents you? You cakap bahasa Inggeris juga ke dengan parents you? Macam dengan kawan-kawan you yang you FaceTime macam, sama je I cakap juga bahasa Melayu. Tapi dia macam kisahnya, I tak ada macam satu situasi yang berterusan yang I boleh cakap bahasa Melayu uninterrupted tau. Best lah bila I pergi jumpa kawan-kawan I tu. Video mana tu? Video Coventry ni korang lihat lah kalau korang ada masa. Kalau korang tak ada masa, wujudkan masa tu. Siapa cakap macam the whiplash from macam duduk dengan housemate kan. Lepas tu tiba-tiba duduk seorang. So dia macam tak best. Dulu I boleh pergi ketuk-ketuk je bilik kawan. Aku lepak situ dari pagi sampai malam sampai dengan halau I. Sekarang I tak boleh. Ada satu bilik ni je. I hanya boleh lepak dalam bilik ni je. Yang to the point yang dulu dinding kat sebelah sini warna merah. I tengok dinding tu lama sangat sampai dia jadi macam yellow wallpaper to convince someone is living inside the wallpaper. Dan macam memang berniat nak buat I gila. So I terpaksa tambal pages macam ni supaya I tak gila. Dah habis dah lipat. Ya Allah, tolonglah. Cakap asal lipat kan. I ada masalah korang. I tak tahulah. I tak boleh lipat baju. I stress lipat baju sebab I rasa dia macam benda yang sangat-sangat
buang nasi nampak. Kalau lipat baju kan, dia macam it's such a mundane and menial task tau. Macam you tak perlu fikir pun. Tapi sebab dia menggunakan semua anggota badan you. I tak boleh nak menulis ke, I tak boleh nak edit video ke, I tak boleh nak buat Malay kan, kena lipat baju je. So I macam tak suka. It requires all 6 of my senses. So I macam tak mampu. I tahu maybe sekarang ni dalam otak I boleh lipat baju sekarang ni sebab kepala I dia macam produktif aku. I tengah buat video sambil bercakap, sambil lipat baju. So dia macam tak adalah buang masa sepenuhnya. Enough ramblings. I think this would be like a fun thing to do, you know, just like sometimes I just ramble. Depends on what language I feel like I want to talk in at a time. But I think like this is gonna be like a fun idea to do once in a while, where I just like let my thoughts run wild. Alright, bye. See you in the next one. Mwah! Tahu gaya video tadi macam dah habis kan, tapi unfortunately I macam terlalu banyak berfikir. Rasa macam penting untuk korang tahu I punya thought macam tengah bergoncang dalam otak sekarang. Ada 2 je benda nak cakap. I nak cakap pasal punya mind system, dan second of all I nak cakap pasal buku ni. Dan third of all I nak cakap pasal buku lain. Sekejap, kalau I describe kat korang otak I rupa macam mana, apa yang tengah berlaku dalam noggin ni, otak I macam filing cabinet tau. Dia macam filing system, dia macam filing office. So dia ada banyak cabinet. Start cabinet tu ada drawer lah kan, obviously. Dalam drawer tu ada folder. Dalam folder tu ada loose file. So every time I cakap pasal something, I literally boleh bayangkan, I literally boleh rasa dalam otak I yang I tengah pergi kat salah satu kabinet. I pergi ke kabinet tu, I buka satu drawer. Pasal I tengok antara folder tu, pasal I keluar satu folder, I keluarkan satu newspaper dalam tu, macam, and I cakap. So itu adalah I mengeluarkan apa tengah cakap ni. I literally berasa benda tu berlaku dalam otak I, okay? Tapi lately juga I rasa otak I macam itu tak, macam that screen saver kita panggil, yang macam bila I tak tahu apa kita panggil dia, tapi dia macam like, dia macam ping ping ping, tapi dia tak slow lah. Dia macam ketang. Dia macam that pinball tu juga. Itu tak, kalau macam you main pinball dalam komputer tu kan, dia macam lepas tu dia macam kenapa? Ini I baca buku ni, korang tahu, this is such a monstrous colossal, gigantic, big, massive. Tak habis conquer lagi, tapi ada berjaya conquer buku ni halfway dah. Korang tahu tak, buku ni berat. Budak ni ayah dia mati. Lepas ayah dia mati, dia boleh dengar benda bercakap. Dia macam baru sedar sebenarnya benda-benda orang kita ni semua ada bunyi dan semua bercakap. At the same time, lepas bapak dia mati, cara mak dia cope with the loss of her husband is to hoard more things. Akan tapi budak lelaki ni pula, makin banyak barang kat rumah dia, makin bising kat rumah dia. So dia makin gila. Kita follow macam the mother and the son punya relationship lah. How they cope with grief and how they cope with loss. Semua tu kita tahu apa yang mak tu fikir, dan kita tahu apa yang budak lelaki tu fikir. Dan dia just macam like, it's just miscommunication. Diorang dua-dua macam tak tahu nak buat apa dengan macam with that massive feeling of like grief tau. Macam, and they both are just like coping in the ways that they think best. Walaupun macam sebenarnya macam it's good for them, but like not good for the other person. So dia macam sedih sebab it's such an ill combination. My third thought, dan I janji, ni yang terakhir. If anyone ada recommendation on sastra Melayu, I nak baca lagi banyak klasik bahasa Inggeris. Pasal macam like, kenapa I nak baca klasik bahasa Inggeris je? Kenapa I tak nak baca sastra bahasa Melayu juga? Padahal one of my reading goals adalah untuk baca lebih banyak bahasa Melayu punya buku juga. Bahasa Melayu punya buku satu, dan buku yang macam Malaysian setting. Do recommend them in the comment section down below. If you want to get a feel of like what book I like, I'll put the link to my Goodreads account below as well. I'm probably gonna go back to Malaysia maybe this July, I think. During that time lah baru boleh beli buku-buku kan. But like, I don't know, books kat Malaysia, they're so like extortionately pricey tau. Mahal nak mati. I balik last year, nak beli Emma. Saya macam rasa, maybe murah lagi kat Malaysia. Tak, lagi mahal kat Malaysia. Sumpah, Emma I beli £32 kot kat sini. Dan I tahulah kalau kita macam convert kan, dia macam like, sama je RM40. Tapi tak sama tau orang. The purchasing power, I'm not good in economics. Okay, we're not gonna quote me on this. £1 kat sini tak sama dengan RM1 kat Malaysia. I boleh beli buku £7 walaupun dia mahal lah
sebenarnya di sini. Pada macam £7 tu macam like 1 hour of work. Sebab 1 hour of work, at least in London, is like £10. So kalau I kerja 1 jam, I boleh dapat 1 buku. Tapi kalau kat Malaysia, RM40 tu bukan 1 jam kerja. 1. Nombor 2, RM40 tu banyak tau yang you boleh macam sara diri untuk beberapa hari. Dan are you gonna expect people to spend RM40 on a book when they can literally use the money to feed themselves? Ni I punya radical theory. Tak radical maksudnya. Books kat Malaysia, dan I tak rasa benda ni actually books kat Malaysia consider luxury tau. I tak salah I, macam when you do taxes, books adalah luxury. So I rasa bila books adalah luxury dan hanya macam the few select people yang ada duit, yang dah ramai pun manusia ada duit kat Malaysia tu, yang boleh beli buku, yang ada access ke buku, dan hanya boleh, dan diorang ni je yang boleh beli buku. Benda tu antara benda yang akan maintain dan terus separate kan macam like the working class and below dengan macam like the orang-orang kaya. Do I have any citations? No. It's literally just like my observations, my acute and astute observations of society. I'll end this rant here. Thank you so much for listening, and I'll see you next one. Bye. Mwah. Ni this time for real. Okay, I tak sambung dah.